Cuantas veces has morado esa pastilla blanca en la palma de tu mano? Esa pastilla para la tensión, ti la tomas cada mañana casi sin pensar como un robot. ¿Es tu seguro de vida, ti dicen? ¿Why es cierto que te ayuda, pero a qué costo te preocupan los posibles efectos secundarios a largo plazo sin esa pequeña ansiedad cada vez que vas el tensiómetro? La llaman el asesino silencioso, la hipertensión. Why millones de personas en España viven pendientes de un número en una pantalla? 14.9.10 es como vivir esclavo de esa cifra, temiendo el día en que la pastilla ya no sea suficiente y el médico te diga, tenemos que subir la dosis. Pero, why si te dirá que existe un conocimiento guardado durante siglos en las comunidades más longevas del mundo en Japón, que no depende de fármacos y sino de tu propio cuerpo, why si te dirá que con solo 5 o 10 minutos al día podrías empezar en sin, ya a tu cuerpo a relajarse y a bajar esa presión de forma natural y sostenida. Hoy no vamos a hablar de dietas imposibles ni de nuevos fármacos. Hoy vamos a desvelar 3 antiguos ejercicios japoneses tan simples que te parecerán mentira, pero tan potentes que la ciencia moderna está empezando a entender por qué los centenarios de Okinu los practican a diario. Quedad conmigo porque el tercer ejercicio es quizás el más extraño. Yo, pero es el que se centra en el interruptor maestro del estrés en tu cuerpo. Muy bien, vamos a sumergirnos en esto. Y te pido que no solo me escuches, si puedes, te pido que pruebes estos ejercicios conmigo. No hay nada que entenda, solo hay que sentir. Empecemos con el más fundamental, el que es la base de todo lo demás. Ejercicio 1. La respiración siguiendo 3 fases. El primer ejercicio no requiere que te muevas, no requiere fuerza, y de hecho es lo opuesto. Es un ejercicio de control y liberación. Piénsalo un segundo. De donde crees que viene gran parte de tu presión arterial alta? Si la sal, la dieta, la genética, todo eso influye, pero hay un culpable silencioso, un terrorista que vive dentro de nosotros, el estrés crónico. Vivimos en un mundo que nos exige estar alerta. Las noticias en la televisión, la preocupación por la factura de la luz, las llamadas de los hijos, la pensión, todo eso para tu cuerpo es una señal de peligro. Why, cuando tu cerebro percibe peligro, ¿qué hace? Libera una hormona llamada cortisol. El cortisol es útil si te persigue un león. Prepara tu cuerpo para la lucha o huida, tensa tus músculos, agudiza tu vista y lo más importante, dispara tu presión arterial. Contrae tus arterias para que la sangre bombe más rápido. El problema es que hoy no hay leones. El león es la noticia de los 9, y es cortisol se queda en tu sangre fluyendo, manteniendo tus arterias apretadas como una manguera que alguien está pisando. Estás viviendo en un estado de lucha o huida permanente, y tus arterias están pagando el precio, están rígidas. Aquí es donde entra la sabiduría japonesa. Los monjes zen conocen desde hace milenios un interruptor secreto para apagar esta alarma. No está en tu mente, está en tu diafragma. Esto es fascinante. Tienes un supernervio en tu cuerpo. Es el más largo de todos. Se llama el nervio vago. Va desde tu cerebro, baja por el pecho, toca tu corazón, tus pulmones y llega hasta tu estómago. Es literalmente el pedal de freno de tu cuerpo. Cuando estás estresado, respiras corto, rápido, con el pecho. Es la respiración de lucha. Cuando haces eso, el nervio vago no se activa, el freno no funciona.
Pero los monjes descubrieron que cuando respiras largo, profundo, y sobre todo cuando la exhalación es más larga que la inhalación, ocurre algo mágico. Físicamente, masajeas el nervio vago, y este nervioso al ser estimulado es un envía un mensaje instantáneo a tu cerebro que dice vas peligro pasado. Todo está bien, puedes relajarte. En el instante en que eso pasa, tu cerebro deja de soltar cortisol. Da la orden de soltar la mangra, tus arterias se relajan, se ensanchan y eso se llama vasodilatación. Y la presión en el interior baja, has pasado el freno de golpe, no es mental, es pura fisiología. Quiero que lo pruebes conmigo ahora mismo. No sigas viendo, hazlo. Te tomará 30 segundos. Siéntate derecho, no rígido, solo derecho. En la silla, en el sofá, donde estés. Hombros relajados que caigan. Cierra los ojos y te sientes cómodo. Baja tus pulmones. Suelta todo el aire que tengas ahora mismo fuera. Faz uno la inhalación. Y vamos a contar 4 segundos. Ahora toma aire lentamente y hazlo solo por la nariz. Es importante que no lo leves al pecho. Leva el aire a la barriga. Imagina que inflas un globo en tu ombligo. Tu pecho casi no debe moverse. Cuenta mentalmente. 1, 2, 3, 4. Siente como se expande tu abdomen. Faz 2 la pausa, contando 7 segundos. Aquí está la magia. Sostén el aire. Es importante que no te tenses, no aprietes la garganta. Solo sostén el aire dentro. 1, 2, 3, Q5, 6, 7. En esta pausa, tu cuerpo está absorbiendo todo el oxígeno. El nervio vago está notando la coma. Faz 3 la exhalación. Y contamos 8 segundos. Ahora vas a soltar el aire muy lentamente por la boca. Pon los labios fruncidos como si sois una vela, pero no quisieras apagarla. Debes hacer un sonido suave que puedas ver algo como sh. Y mientras lo haces, siente como tu barriga se desinfla, como tus hombros quieren más. Cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tienes que sentir que te vayas por completo y está. Vamos a hacerlo una vez más juntos. Inhala por la nariz llenando la barriga. 1, 2, 3, Q. Sustain. 1, 2, 3, Q, 5, 6, 7. Exhala por la boca muy lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sin eso es una coma casi instantánea. Tu química corporal acaba de cambiar. Imagina a Manuel, 68 años de Valencia. Manuel es lo que llamamos un hipertenso nervioso. Su tensión en casa era normal, pero llegaba a la consulta del médico con la famosa bota blanca y se disparaba a 1710. Estaba estresado, su médico, su hombre sabio, le enseñó esta respiración, la 478. Le dijo, Manuel, antes de poner el manguito aquí mismo en la consulta, vas a hacer esto 5 veces. Manuel lo hizo, el médico midió 148. El propio Manuel no se lo crea. He sido yo, pregunto, ha sido tu nervio vago, le dijo el médico. Tu consejo práctico, no esperes a estar estresado. Haz de esto un ritual, 10 repeticiones por la mañana antes de levantar de la cama. Para empezar el día con el freno puesto, 10 repeticiones por la noche justo antes de dormir. Te ayudará a bajar la tensión y a dormir mucho más profundo. Son 5 minutos al día, 5 minutos para desactivar la bomba del cortisol. Ejercicio 2, el método de Tola de Okinawa, de acuerdo. El primer ejercicio era para tu sistema nervioso. El segundo es para tus arterias. Es puramente físico, pero es muy extraño. Y te aviso, si te ven hacerlo, pensarán que estás haciendo algo raro,
pero te aseguro que la ciencia detrás de esto es tan potente que la Asociación Americana del Corazón lo ha estudiado y validado. El problema cuando no hacemos mayores no es solo que las arterias se estrechan, es que se vuelven rígidas, pierden su elasticidad. Imagina una tubería vieja de plomo, esta dura, no se expande, si el corazón bombea fuerza, la presión en esa tubería rígida se dispara. Lo que queremos es que nuestras arterias son como tuberías de goma, flexibles, y como lo conseguimos, necesitamos una molécula milagrosa que fabrica nuestro propio cuerpo, se llama óxido nítrico. El óxido nítrico es el vasodilatador más potente que existe, es decir, es el relajante de arterias más fuerte, es un gas que tu propio cuerpo produce para decir a la pared muscular de tus arterias, relájate, abrite, sé flexible. Cuando es joven produces mucho, con la edad producimos menos, pero los médicos en Japón, estudiando a los pescadores de Okinawa, esos que son famosos por su longevidad, notaron algo. Estos hombres pasaban horas apretando con fuerza los redes, los remos y tenían una tensión arterial perfecta. Descubrieron el secreto, el ejercicio isométrico. Isométrico solo significa tensar sin mover, como si empujaras una pared. Aquí está el truco. Cuando aprietas un músculo con fuerza, como el puño, la presión dentro de es músculo sub, los vasos sanguíneos se aplastan, el cerebro detecta esta emergencia y piensa, hoy, no lega sangre es músculo. Entonces, cuando sueltas, bam, el cerebro para compen. Sar libera una cascada de óxido nítrico a esa zona para abrir las compuertas de golpe, y que la sangre vuelva. Es como si engañaras a tu cuerpo para que libere esa molécula mágica. Y es óxido nítrico no solo se queda en tu brazo, sino que entra en tu torrente sanguíneo y ayuda a relajar todas tus arterias. Esto es muy importante. Necesitas hacerlo con precisión. Busca una tola pequeña. Una tola de manos de invitados no serve un collón, no serve una pelota antiestrés, debe ser una tola. Enrollala, has un rollo que puedes agarrar cómodamente con la mano, pero que tus dedos no se toquen entre sí, que queda un hueco en medio, siéntate cómodamente en el sofá viendo la tele. Esto es perfecto para hacer mientras ves las noticias, el agar mano derecha, coge la tola enrollada. Con tu mano derecha, la clave la fuerza, solo al 30%, ahora aprieta, cuanto esto es vital, no aprietes al 100% de tu fuerza, eso es peligroso, puede subir la tensión, queremos engañar al cuerpo. No asustarlo, aprieta solo al 30% de tu fuerza máxima. Como sabes cuánto es una presión firme, que sientes la tensión en el antebrazo, pero que podrías mantenerla un buen rato. No debes temblar. No debes poner rollo, no debes sentir dolor, solo una tensión controlada del 30%. Mantén la presión por 2 minutos. Si has oído bien. Vas a mantener esa presión del 30% durante 2 minutos seguidos. Pon un cronómetro si es necesario. Importante, respira. No aguantes la respiración. Mientras aprietas, respira normal. Mira la tele, habla con tu pareja, olvídate de tu mono. Solo mantén la presión. La liberación, y aquí está la magia, cuando pasan los 2 minutos, tú suelta lentamente, no lo hagas de golpe, suelta, y siente, vas a notar un calor, un hormigueo, casi un cosquilleo en la mano, y el antebrazo, es una sensación increíble, esa es la sangre volviendo en tromba, es el óxido nítrico hacen, do su trabajo, descansa un minuto. Deja que el brazo se recupera, repite con la mano izquierda, coge la tola con la izquierda, aprieta al 30%, mantén 2 minutos, respira, suelta lentamente, descansa un minuto, repite el ciclo, vuelve a hacerlo, 2 minutos con la derecha, 1 descanso, 2 minutos con la izquierda, 1 de descanso. Luisa, 72 años de Madrid. Su médico le recomendó esto.
ella mi dijo, mi sencha ridicula, sentada en el sofá apretando una tola mientras marido mi miraba raro, pero lo hizo, lo convirtió en su ritual dilatado durante su programa favorito. El protocolo completo son 2 series con cada mano. En total te lleva unos 12-15 minutos. Luisa lo hizo 3 veces por semana sin falta a las 4 semanas. Fue a la revisión. Su médico miró el tensiómetro, miró la lectura anterior y volvió a mirar el tensiómetro. Su tensión había bajado una media de 10 puntos, la alta, la sistólica, y 5, la baja, la diastólica. Luisa, ¿qué estás haciendo? Le preguntó. Mi tontería con la tola, doctor, dijo ella, tuyo práctico. El protocolo son 2 series de 2 minutos por cada mano. Hazlo 3 veces por semana. En 4 a 6 semanas los estudios demuestran bajadas más significativas. Es literalmente uno de los trucos naturales más potentes que existen. Ejercicio 3, la pulsación del val de la armonía. Y llegamos al tercero. Si el primero era para el estrés y el segundo para las arterias. Este es para el sistema entero. Este es el más japonés de todos. Esa presión. Sé lo que algunos pueden estar pensando. Estos son cuentos chinos. Pero quédate conmigo, la medicina oriental tiene una visión diferente para ellos. Tu tensión no solo está en la sangre, está en tu energía o que dicen que han hígado bloqueado o enfadado. Y si tiene que ver con el cortisol, y el estrés que mencionamos, genera un viento o un fuego que sube a la cabeza, piénsalo, no es eso una descripción perfecta de la hipertensión, presión en la cabeza. Sentir la cara caliente, pues bien existe un punto en el cuerpo, un botón que, según los maestros de shiatsu en Japón, como es hígado enfadado y le dice al viento que deja de subir. Es el botón apagado del estrés acumulado, y que dice la ciencia occidental de esto, pues que este punto llamado tensión o gran caraba es una zona con una concentración altísima de terminaciones nerviosas. Al presionar este punto de forma sostenida, no estás haciendo magia. Estás enviando una señal muy potente por la autopista de la médula espinal directa al cerebro. Es una señal que compite con la señal de estrés. Es como ejercer un control ultramar a tu sistema nervioso. Se ha demostrado en estudios midiendo los ondas cerebrales que la presión en este punto induce un estado de relajación profunda. Reduce la ansiedad y si tiene un efecto vasodilatador casi inmediato, aunque si temporal. Es una aspirina natural para el estrés que se ha acumulado en tu cuerpo. Vamos a encontrar este punto mágico. Te va a sorprender, siéntate cómodamente, tienes que poder llegar a tu pie, quítate el zapato y el calcetín de un pie, empecemos por el derecho, encuentra el val, mira el empín de tu pie, vas a buscar el val que hay entre el hueso de tu dedo gordo y el hueso del segundo dedo. Coloca tu dedo pulgar en esa unión, desliza el dedo. Ahora desliza tu pulgar hacia arriba por es val. Reacciona tu tobillo. Sub unos 2 o 3 cm, más o menos lo que miden 2 anchos de tu dedo pulgar. El hueco y ahí está. Tu dedo caerá en un pequeño hueco, una depresión justo antes de que los dos huesos, los metatarsos, se unan. Lo has encontrado, como lo sabes, porque si aprietas un poco es sensible, no es un dolor agudo, pero notas que está ahí. Es un punto que habla. Es el techón. El val de la armonía, la presión, ahora yo, hace la yema de tu dedo pulgar o el índice, si te va medio, y presiona en es hueco, presiona hacia abajo como si quisieras tocar la planta del pie, moza. Mantén esa presión firme y empieza a traer pequeños círculos muy lentos, como si masajaras un nudo de tensión. Respira mientras lo haces, el combo. Este es el truco profesional. Quieres multiplicar el efecto por 10,
Mientras masagias est punto en tu pai, has la respiración sen del ejercicio 1, inhala por la nariz en 4, sustain en 7, exhala por la boca en 8, boom, estos atacando el estrés por dos frentes, la señal del pai y la señal del nervio vago. Tu cerebro no sabrá que la ha golpeado. Duración, has esto durante 1 o 2 minutos en is pai. Con coma, cambia de pai. Ahora, repite el proceso en el pai izquierdo, encuentra el val sub, localiza el hueco sensible y masagia mientras respiras. Antonio, 70 años de Sevilla. Antonio no solo tenía la tensión alta, sino que dormía fatal, la daba vueltas a todo, le enseñaron este ejercicio y él lo incorporó a su ritual de irse a la cama. Cada noche y en pijama, se sentaba en el borde de la cama y se masajaba el techón de cada pai durante 2 minutos. Lo combinaba con 5 respiraciones profundas. Él me dijo, es como si me desenchufaran, es el interruptor. No solo duermo como un bebé, sino que me levanto por la mañana, y el tensiómetro me da los números más bajos que he visto en años. Tu consejo práctico, has de esto tu ritual de apagado, cada noche antes de dormir, 2 minutos en cada pai. Es el interruptor perfecto para apagar el día, comer el fuego del hígado y preparar tu cuerpo para un descanso que reduce la presión arterial. Ese que hay low tines y están en tus manos 3 secretos ancestrales de Japón, pero que, como hemos visto, están claramente validados por la ciencia moderna. Hemos repasado juntos la respiración zen, el 478. No es solo respirar, es la forma de pisar el freno a fondo de nuestro sistema de cortisol, enviando un mensaje directo a es nervio vago para decir a tu cuerpo, todo está bien, puedes relajar. El método de la tola de Okinawa, un ejercicio isométrico increíblemente inteligente, es casi como un gan. Yara tu cuerpo para que libere esa ola de óxido nítrico que necesitamos para suavizar. Y expandir nuestras arterias rígidas, y finalmente es botón en el val de la armonía, el punto techón. Hemos aprendido a masajar es punto clave para apagar es fuego del hígado, es interruptor maestro del estrés que silenciosamente ha estado subiendo tu presión día tras día. Amigos, esto no es magia, es biología pura. Se trata de aprender a escuchar y a manejar la máquina más maravillosa que existe, tu propio cuerpo. No estás indefenso ante el asesino silencioso. No estás a merced de la hipertensión. Tienes poder, tu respiración, tus propias manos, tu conciencia. Esas son las herramientas de sanación más potentes que poses. Estos ejercicios no están aquí para reemplazar lo que te ha dicho tu médico. Están aquí para complementar este tratamiento, para apoyarlo y para ayudar a recuperar el control. Y antes de terminar, un recordatorio crucial, por favor. Este contenido es solo para fines informativos y educativos. Nunca bajo ningún concepto de tu medicación o cambies tu tratamiento sin primero hablarlo y tener la aprobación de tu médico. Considera esto como información valiosa para tener una conversación más profunda con él o ella sobre cómo puedes apoyar tu salud.